Siyambonga ke uThixo kakhulu bangcwele egameni lika Jesu waseNazaretha ukuma phambi kwabantu abakhulu. Amen. Nabantu abafundisiweyo bafundiswa ngento epheleleyo nento ehloliweyo nento egqityiweyo nento eyiyo. Amen. So vele ungazi ba ungase uthini ke ngoku ngoba kufundisiwe ugqityiwe. Nikhona abathandekayo. Amen. Into nayo ke ngoku umbuzo uthi kufundisiwe kwagqitywa abagqityiwe nabona abantu imfundiso. Ngoba bona bangafundiswa kodwa bangagqitywa imfundiso. Hallelujah. Cela nje bathandekayo ndingalibazisanga nje u10 minutes nje kuba ndidlule ndifakaze kule ndawo. Asishumayeli ngoku siyafakaza nje Matthew 28 chapter number 19 no verse number 20 egameni lika Yesu. Matthew 28 verse number 19 no verse number 20. Matthew chapter 28 verse 19 and 20. Sofunda kanje. Isiyalezo sokugcina sika Jesu. Verse 19. Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi. Ambani. Yenze njani? Ambani. Niyokwenza abafundi. Hallelujah. Ambani. Nokwenza ntoni? Qhubeka mfowethu. Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi. Nibaphathise egameni likayise. Nelendodana nelikamoya ongcwele. Nibafundise ukugcina konke enginyale ngakho. Bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Hallelujah. Ngeke sibe sathetha ngohambani uthethiwe ngayizolo. Kodwa nje kuba besingadlula entweni encinci kulento ibithethwe izolo kuze simenze kahle lo hambani funeka kuleseketho kuyo ukwazi ukulunguza phe next door kuleni sekethi lapha next door. Nikhona abathandekayo. Amen. We celebrate impumelelo yalapha next door. Futhi ube nento ethi ndiyafuna ukusupporta napha next door. Hallelujah. Yabona manje nibhekile ningaka endleleni baninzi ngayo. Hey Nkosi yami. Moreni bathandekayo. Amen. Yabona indlela esibaninzi ngayo. Amen. Siyibambe kahle lento kahambani singayibambi ngebusiness. Ngoba ivangeli i-administration yalo ithathe i-business style. Ngeke uyiveke. Amen. Yabona masithetha ngokuthi ivangeli liqhutshwa kwebusiness. Uba nje kuke kwafika invitation. So sazi ukuthi hawu 5000 awuthola. Uma nje kwafika invitation try awuzoshadisa awu 7000 sengiwutholile. Nikhona abathandekayo. Uba bese ake uThixo asincede singangeni kuhambani webusiness. Singene kuhambani wenhliziyo kaThixo senze umsebenzi kaThixo. Yazi imandi nje lento ngeyixesha ninivela mhlawumbe ibethi into okunikelo lokwenceke nentoni. Imnandi nje into umenywe endaweni uhamba oshumayela ungathathi nesenti.
Molweni. Molweni mathandeka. Amen. Hayi mina ngithetha impilo endiyiphilayo ndikwazi wena. Amen. Nanangxa ngiyakwazi ukusuka apha ndiye eJoburg ngiziyele phinde ndizibuyele. Molweni mathandeka. Ngoba lento ayiyo business. Akuthiwa hambani. Amen. And uhambani bathandekayo ufuna abantu abakwazi ukusacrifice. Uhambani. Uzinikele usacrifice. Nikhona bathandekayo. Ngoba ngeke ukwazi ukuyenza le libithethwa phezulu ungakwazi ukusacrifice. Mamela. Yabona nje unibona la. Qale ukusebenza ngoye 2000. Umzi bendiwuthenga kulonyaka. Imali yami yonke eninzi ingena emsebenzini kaThixo. Abantu abakwilevel endikuye emsebenzini abahambi ngale moto endihamba ngayo. Molweni bathandekayo. Kodwa xa ndiyimisile yona phakathi kwezaba imoto ndiyabusiseka yiyo mna. Molweni bathandekayo. Ukwenza umsebenzi kaThixo kufuneka abantu abazozincama nabantu abazosacrifice ngoba kuyabiza ukwenza umsebenzi kaThixo. Amen. Kama ngeke basizele abantu abaqala amabandla. Ngoba xa umuntu eliqala ibandla une picture ethi soshumayela nje nimisa intende ezibembini kubekho ama branch amabini emveni koko ingena imali. Molweni bathandeka. Siqale ebandleni ngo2013 ku2019 ngo i-conference zasebandleni sifinanswa ndim sincedisana nabazalwane. Nikhona bathandeka. Xa kuyiwe conference ndikhangele kuma branch wonke andifuni oyi1 umuntu ongazuya econference ngoba ethakana mali. Ndithi mabeza wena ngoma andiyazi noba xa begoduka bazohamba kantoni ndithi izani. Molweni bathandekayo. Ngoba uJesu wasacrifice. uJesu wanikela ukuze kuzuzwe thina. Nawe ukuzuzuza abanye kufuneka unikele. Yakundive ngoba ivangeli li business. Okhalisa ikeyboard ukhalisa ebhekile ukuthi uzonikwana. Oweshiphayo weshiphe ebhekile ukuthi uzonikwane. Molweni bathandekayo. Niyabona ukwenza umsebenzi kaThixo kuyakhosta. Ambani. Uma bendiyakulanda wethini bafundise nothi apha kuhambani. Hallelujah. Molweni bathandekayo. Ake sisebenzeni. Uyazi kukhona amazwi athethwe ngutata uChiliza. Ngeke sebeni kwizolo apha kule ndawo kuthiwa makake nje abulise. Uyazi kwizinto abezithetha uba bengase kuthi kanti sizibambile saziva. Ngoba abantu basijongile. And abantu balindele uba siye kubo. And bayayazi nento abayilindileyo kuthi. Xa sifika nento engeyiyo bazobona uba ayiyo le. Nikhona bathandekayo. Niyazi make ndidlule kule ndawo sigqibezele phaya ndiyacinga noba 10 minutes yami seyiphelile. Nanze enye into esibethileyo. Xa sicinga ngohambane sicinga ngeseyile, sicinga instrument, sicinga ngeworship team. Kodwa uJesu zange uhambane amzale ngeseyile. Uba besikake sibambe iprinciple kaJesu ukushumayela is very simple.
Nomnye umfundisi ngapha eMthatha esisebenzisana naye unebandla likhulu zangamise kwantente lizalwe nguDoor to Door. And uDoor to Door unamandla kuleseyili. Isayili emabantu bagcwale babe ngaka bamamkela uYesu ukuthatha inumbers namagama mase kwenziwa ifollow up ebantwini bebe 150 kusheka 5. Kodwa kuDoor to Door omzuzileyo A1 uphuma ngene isixeko akukhumntu bekwangena kwami. Ngoba mawungena emzini uThixo uqonda ngqo kwisimo asilungise. Xa sesilungisile sowufumela omnye umshumayeli ozothi hey ake niye phayikhola into endiyibonileyo. Yabona mawusalindele seyile kuzokuthatha u4 months uraise imali yokuzothatha elitende la ulise kule ndawo ufuna usakuyo. Andikathethi ngemali yokuthenga ukudla. Andikathethi ngemali yokuthatha itimu. Lesayile le izokuthatha u7 months. Ngalo 7 months ngesabe baninzi abantu abazelweyo nguwe. uJesu wenza nje into esimple kakhulu yena. Xa sithetha ngalento kuthiwa i-discipleship wenza nje into esimple kakhulu. Thatha abantu abayi12 wabanika lento wabadedela bahamba. Yabona babe kuthiwa bekusenzeka benike ndithi uyiprove lento. Njeba sebekhona ababakhona uphume nje ngaphandle uzala abantu ababini. Uba disciplesha abantu babini. Uthe emntwini ngamunye uyabona phuma uyozala abantu ababini. Nawe phuma uyozala abantu ababini. Mabebuya nabo ubafundisa uma banakekela laba baphinde babathume bawuzala abanye kanjalo kanjalo. I'm telling you emveni konyaka ngathi ubheka abantu ohleli nabo ubheke abo bazele nge-discipleship ufike bebaninzi aba. Molweni. And kukhona enye into esingayiqapheli bathandekayo. Uyabona uHambani unesono naso. Sizongangena ezulwini sesehlukene nesono. Sisitshoyo ukuthi sehlukene naso. Ngoba ithi incwadi kaHezekile xa imcacisa kahle uHambani xa ngabe kukhona onayo. Ndize ndithi lo muntu uzofa ngokona kwakhe wena ungayi kuye umshumayeza aguquke uzofa ngokona kwakhe kodwa igazi lakhe loba phezulu kwenhloko yakho. Andiyazi noba uyayana ezulwini umuntu onegazi lo muntu ezandleni zakhe. Ngamanye amazwi ithi lelo xa ungahambi ababantu uThixo akulimba ufike kubo uyababulala usisibulala umuntu ezulwini sizofika ungekho ngokuvuthu nje. Naso nje isono songashumayeli. Amen. Icacisiwe lento bathandeka kanti andiyazi ngokutheni ngoba ndithi ndiyadlula nje kuyo. Hallelujah. Wona mathandekayo. Icacisiwe le. And yazi ilisho kukuba abantu xa behlele entweni right bave bangayiboni. Uyazi ka mamele la izolo kuthethwa apha kule ndawo kukhululwa abantu. Uyazi ukho abantu abafuna uyoshumayela ekuvaliweyo. Yabo nje mbona kule ndawo ndake ndisikwa for 3 years ndisikwa nje izinto ente qha. Kwabantu abavalelekile wena uyakhululwa. Wenzani? Wenzani wena? Kuvuliwe kuthama kusetyenzwe. Wenzani? Endikamnandi ndiyambulela uThixo ngaleni babantu bakhululwe ngoba akho umuntu ozothi mayifika phambi koThixo athi hayi ndavalelwa ngoba ubishop ndandifuna ukwenza umsebenzi. Nikhona bathandekayo? Kuvuliwe kuthiwa makwanjwe. Nikhona abangcwele? Kuthiwa makwanjwe. Ingase singahamba. Hayi masibuye.
Masibuye. Hambani nokwenza abafundi. Hambani nokwenza ntoni? Yenye into engase siyibambe lebazalwane. As much as ba utate bethetha kule ndawo. Ingase sibe simve ngomoya. Singahambi siyokwenza amanteneja, siyokwenza abafundi. Abazokhonza enteneja. Molweni bathandeka. Ingase nje bayokuthiwa masihambe. Umsebenzi mabonakale abantu sibuya nabo kodwa sibuye nabafundi. Singabuyi nama international. Nikhona bathandeka? Amen. Ngoba kukhona into ezosilimaza uba sike sangazala abafundi sazala ama international. Sendiyibonile lento ngithetha ngayo. Ililamazile elinye ibandla elikhulu engeke ndilibize ngegama. Ngoba khange kuzalwa abafundi kodwa kuzalwe amathile. Yaze nemfundiso yezwi likaThixo. Xa befundiswa bathi sifundiswa imfundiso yamathile. Yenza lonto abantu abasha bamathile. Xa bephuma beyohlangana namanye amathile bafike balimala. Ngoba amathile abadibana nawo athi amathile thina sinifundisa iBhayibhile njengoba ninabe nifundiswa imfundiso yamathile. Kanti bingeyiyo imfundiso imfundiso yezwi likaThixo. Masiyilungise. Yabona niyofundiswa ayomfundiso yase international le. Inhliziyo kaThixo. Uba uke wathi imfundiso yase international uzoba nengxaki. Ngoba ngomso uzodibana nabanye bakufundisa ukuthi hayi yabona ke le yase international. Iyeba imfundiso yezwi likaThixo ukuthi hayi yase international le. Bakunike ke ngimfundiso yezwi. Bakunike uthi hey wandinceda umoya ingcwele. Wandembulela amehlo bendingaboni. Ngoba uthi umuntu masehlubuke emfundisweni. Athi wandinceda umoya ingcwele wandembulela bekade ndingakhulanga. Ngoba sishumayela ivangeli lakudala. Nikhona bathandeka? Uthi uma sesuka kulo engenwa sisimanje manje. Athi waninceda uThixo walivula amehlo. Ngasho ndabona. Kanti nihleli kanje nje ixesha lonke ndiyagqilazeka. Ushalimala. Nikhona abathandekayo? Nikhona abangcwele? Nibafundise. Uthi kungase bengakasincede sibambe imfundiso. Sekufundisiwe kakhulu. Ininzi into efundisiwayo. Amen. Nibafundise. Amen. Nibafundise. Nifundise nabasha benu ukuthi impilo yokuba single impilo yokuThixo. Impilo ehlambulukileyo. Molweni bathandekayo. Akuthi mangabe uThixo engakunikanga umshado kube ngathi wena uqalekisiwe. Impilo yasekholweni. Umshado is a choice, not a must. Yona into enyanzelekileyo. Futhi eBhayibhelini ayikabikho ivesi esendiyifumene ethi ukuze icebo likaThixo lifezeke kufanele ushade. Amen. Ngoba uyawuzuthi uphathwe si-stress ngenxa yabantu abawuthakathaka. Hey kanti ithi into yakho engathi nje uyahlanganisa ngoku-30 bonke abantu bukhula nabo bashada kanti uthini balakho. Babe sinexesha bese siyicacise naleyo. Phila nje ube nguwe. Impilo yokholwa, impilo esezwini likaThixo. Iyavunywa lizwi. Molweni bathandekayo. Amen. Nibafundise. Kutheni kufuneka befundisiwe? Enye into make siyibambe kule ndawo. Le verse kudala ababishop ndiyikhangela
le verse andafumana into enomoya ingcwele kule verse kodwa ithi thina ayithi umoya ingcwele abafundisi ithi thina senze njani sizama ukulungisa ngoba kukho ababona abafuna ukufundiswa ngumoya ingcwele bangafuna ukufundiswa ngumuntu ozoma phambi kwabo nikhona abathandeka umbuzo uthi kutheni uJesu engathi nibazaleli bese nibayeka umoya ingcwele abafundise umoya ingcwele uba nengxaki yokufundisa umuntu ongenalo ilizwi ngoba yena ufakaza izwi uthethe abantu bangaka babonayo la eSouth Africa banomoya ingcwele kutheni benje ingxaki banomoya ingcwele kodwa banalo intoni futhi ke niyabusa nina nifika ngoku hayi yabona le intshumayelo bishunyaya ibizolo ayifiki nokufika kwintshumayelo thina esazalwa ngazo thina waxelelwa kakuhle ukuthi kuba uzazi buzothina naku umnyango uphumwana hayi ke nina ningahamba nonke thina sazalwa kungancengwa xa kufundiswa satsho saphuma sanje kwangathi siyabulawa kanti siyancedwa amen nibafundise bathandekayo nifundisiwe nanikeza into epheleleyo kodwa nansi ingxaki kuMateyu 16 verse number 13 mawusehla nayo noma uyivulanga uJesu uhleli nabafundi uthe bafundini bafundi abantu bathi ndingubani ithi impendulo abanye bathi wena unguJohane abanye bathi wena ngomnye wabaprofeti nikhona abathandeka lento kuthethwa ngayo apha yoba abanye bathi nguYohana abanye bathi nguEliya abanye bathi nguYeremiya nikhona abathandekayo yilento esikuyo kukhona abantu abashumayela uYesu onguYohane khona abantu abashumayela uYesu onguYeremiya khona abantu abashumayela uYesu onguEliya kodwa mawumbheka kahle uJesu onguJohana akaphelelanga uJesu onguEliya akaphelelanga uJesu onguJeremiya akaphelelanga masigqibezeleni bathandekayo nikhona uyajika ke uthi nina nithi ndingubani uthi uPetro unguye uKristu xa sibafundisa kumele sibafundise uJesu enguKristu singabafundisi uJesu enguYohane singabafundisi uJesu enguJeremiya kodwa sibafundisa uJesu enguKristu ephelele iyo lento sinoYesu abaninzi abashunyayelwayo iBhayibheli yoninye baninzi abanye bangoJohane abanye ngoJeremiya ngomnye wabaprofeti kanjalo nikhona abathandekayo amen haleluya into endiyithandayo ke kule ndawo ndithanda nje amazwi athi Petro lento uyityhilelwe nguThixo awuyityhilelwanga inyama legazi injongo yokufundisa kufundiselwa ukuthi abantu mabatyhilekelwe nguYesu ngoba bayingxaka abantu abangatyhilekelwanga nguYesu yembulekelwa mthandekayo nikhona abancane yembulekelwa njengoba kufundiswa injongo kukuba wena uphelele wena wembulakalelwe ngendlela right amen haleluya ngoba nansi ingxaki
kwincwadi yabaseKorinte besibini chapter 11 verse number 3 no verse number 4. Ndiyoyika ke hleze kuthi njengokuba inyoka yamlukuhlayo Eva ngobuqhetseba bayo zonakaliswe ngokunjalo nani ingqiqo zenu zimke enyanisweni ekunyaniseni kuye uKristu. Sidinga abantu abayibamba imfundiso ngoba mawuyibambile imfundiso uyibamba imfundiso usetertiary utawufika ufike uqhawuka kuhlangana kodwa uyibambe imfundiso emsebenzini zikhona inhlobo zonke zemfundiso kodwa mawungeniwe wena yiyo imfundiso ephilileyo yakwahlula uyahlala kuyo umnandelo yiyo besithi abantu okose stylini umnandelo yiyo ungumuntu omtsha uphila phakathi kwabantu abasha bekufakela ipeer pressure uthi peer pressure or no peer pressure ndiyayazi imfundiso ephilileyo kaKristu ndizohlala kuyo uhlala ube ne peace of mind uhlala ungatatazeli uhlala uphole mona mathandekayo ngoba eyona nto seyibalulekile ngoba bathande kufundisiwe zininzi izinto ezithethiweyo kodwa ungelishwa uba abanye abantu apha phakathi kwethu basakweleta uThixo. Fumanisa umzalwane siku 2019 usakweleta uThixo imfundiso eyayifundiswe ngo2018 ngoApril angekayipasi kweleta uThixo. Nikhona bathandekayo nikhona bathandekayo kuba kaloku xa lowo uzayo uavakalisa omnye uKristu singamvakalisanga thina nokuba namkela moya umbi enaningamkelanga wona nokuba zindaba ezilungileyo ezizimbi enaningamkelanga zona beningaba kambe niyatyapha ukunyamezela. Mone bathandekayo amen. Ingxaki yale mfundiso esizelwe ngayo ayikho sesitayilini ayiyo mfundiso yamaxesha ngoba isifundisa uba uThixo akajikwa amaxesha la Thixo wayekhonise nguye so le nto iyafana amen. So ifuna nje umuntu emehlulile weneliswe yiyo mone bathandekayo umnandelwe yiyo ihlale ngobutyebe enhlizweni yakho iyengamela impilo yakho. Nikhona bathandekayo nikhona bathandekayo ngoba ndinengxaki uthi uJohane wesibini chapter number 1 verse number 8 kuya verse number 11 silumkeleni ukuba singalahlekani nezinto esizisebenzileyo masamkele umvuzo ozalisekileyo bonke abagqithayo abangahlali emfundisweni kaKristu abanaThixo. Yabona ugejwe ile mfundiso hayi khohlwe ezulwini sofika ungekho hayi siyazibona izilwimezi siyabona umhlabelelo siyabona amavesi owaqhaqhayo na yonke into kodwa mawugejwe ile mfundiso amen. And uThixo wenzela inceba manje iphinde lento uThixo wenzela inceba wena buzalwe ngemfundiso ephilileyo amen. Ngoba ave kunzima umuntu sehlela iminyaka efundiswa kufuneka bake nguma kufakwe uYesu Kristu kukhutshwe uJohane kukhutshwe uEliya kunzima abanye akwenzeki umuntu ekoma nje ndiyahalela noko le imfundiso engathi yiyo kodwa ngoba sengenwe ile nto iminyaka kube nzima. Uthembe mfana imfundiso ingaka mzalwane wethu usayizogweni so fundiswa kanga usayizogweni wole mathandeka amen haleluya. Makanithoba nje ivesi kanye bathandekayo ndihlale phansi haleluya. Nikhona abangcwele amen
Hallelujah. Akufika emfundisweni bathandekayo izwi likaThixo liyasiyala basingalahleki. Singalahlekiswa. Ngoba lixesha elibathandekayo iBhayibhile ithe abazoyifuna abantu imfundiso ephilileyo bazofuna inganekwane. Amen. Awuhlale upheke ezulwini. Ziyake zonke ezinye izinto. Nansi into masiyiqaphele ke bathandekayo. Xa nizohlala phansi. Yezekile mfowethu. Chapter number 33 verse 13. Yezekile 33 verse number 13. Don't forget. Ezekiel 33 verse number 30. Verse number 30. Yeah. Wena ke ndodana yomuntu abantwana babantu bakho bakhuluma ngawe ngasezindongeni nangasemnyango yezindlu. Kakaphinde. Wena ke ndodana yomuntu. Yeah. Abantwana babantu bakho bakhuluma ngawe ngasezindongeni nangasemnyango yezindlu. Abantwana babantu. Yeah. Bakhuluma ngawe ezindongeni nangaseminyangweni yantoni yezindlu. Qhubeka. Basho omunye komunye kumfowabo bathi woza uzwe ukuthi izwi lini eliphuma kuJehova. Bathiza sizova ukuba lilizwi lini eliphuma kuJehova. Nikhona bathandekayo. Batsho njalo eBrentshini njengoba khona okhonzisayo. Ake nize batsho njalo naseseketheni njengoba khona umfundisi okhokhele khona. Ake nize sizova ilizwi eliphuma kuJehova. Ewe bafika ke kuye njengokufika kwabantu. Bayafika ke bahlala phambi kwakho njengabantu bami. Bahlale phambi kwakho ufundise. Ewe bezwa amazwi akho. Baweva amazwi abawenzi kodwa. Nanso ke ingxaki. Bahlele egatsheni, bahlele eseketheni. Bahlele international. Bathe uThixo sibusisile siyafundiswa. Awuze nawe siya kuJuly ube khona uzova ukuthi uJehova uthini. Kodwa emveni kuba kuviwe abenzi. Bekhona bathandekayo. Benze njani? Abenzi. Amen. Hallelujah. Niyabona ke indaba okwenza ke bathandekayo ininzi kakhulu. Cishe eminye iminyango ubabe uthi ixesha likhona kodwa ke mhlambi bese masiphuma la singabulisana. Amen. Bayeva kwani? Abenzi. Amen. Siyaphuma izimemezelo. Ngoba akekho umuntu oqhukwe ngoJuly. Wazi wakunyaka ophelileyo bakuzoba khona intoni? Ebana ngoku siyayazi ba next time kuzophinde kube khona intoni? Kodwa bayaziva izimemezelo kodwa abanjani? Abenzi. Singangeni kakhulu kapho ngoba sawungabulisana xa siphuma. Mole bathandekayo. Ake sifunde ukwenza bathandekayo. Ake sifunde ukwenza. Bashunyayeziwe. Yacaciswa inhlambuluko kodwa abanjani? Abenzi. Shunyayeliwe ngomnikelo kodwa abanjani? Abenzi. Kushunyayelwe ngohambani kodwa abanjani? Abenzi. Abenzi. Mole bathandekayo. Nanso lento ingxaki. Makake uThixo asincede aphe kwenzeni siyenze imfundiso siyiphile. Hey. Uyijongile lento yobana
kukhona abantu abangafuni ushumayela abajonga unyawo babe sebesithi hayi ngeba ndiyaya kubo kodwa lempilo bayiphilayo abenzi bona bayasho babasindisiwe kodwa abenzi ake senze abantu bayidinga lento ake senze bayibone khona umhlabelelo uthi abantu babone ndihambiso kwakhe nikhona bathandekayo Jesus nikhona bathandekayo ake senze gqibezela mfowethu uzohlala phansi bezwa amazwi akho abawenzi kodwa ngokuba ngomlomo wabo babonakalisa uthando olukhulu ngepha inhliziyo yabo ilandela inzuzo yabo awuphinde ngokuba ngomlomo wabo babonakalisa uthando olukhulu ngemilomo yabo babonakalisa uthando onjani olukhulu hayi masiyeke uba singangena deep kuyo ingasiphindisela endabeni yombono simke kakhulu simoshe le program lomkhulu asingangeni dlula nje mfowethu hlula ngepha inhliziyo yabo ilandela inzuzo yabo ya bheka uyisihlabelelo esithandekayo sonephimbo elimnandi kubo ubetha kahle ngogubhu ngoba bezwa amazwi akho abawenzi kodwa lapho lokhu kufika bheka kuyeza bayakwazi ukuthi kwakhona umprofeti phakathi kwabo kodwa kuzixesha loba bavume uba kwakhona ntoni prophet phakathi kwabo khona into ayithethileyo tata wathi abanye abantu imfihlo boyibona umprofeti sehambile this is the verse ebethetha ngayo khona abantu abaphoswa izinto zikaThixo siphambi kwabo bangaziboni sibageje nje zikhona nikhona bathandekayo ake sihlale nemfundisweni bathandekayo noma ngalixesha uvuka ukuthi hayi ngendlela ekubekwa ngayo ingathi mhlambe kuyasinda ukuyenza awukumcela uThixo akuncede uyenze ngoba bathandekayo uyabona uma umzalwane uphethe amaflag awu3 iflag yokuqala oyiphetheyo uphethe iflag yomfundisi indlela ophila ngayo mabebona wena abantu babona umfundisi wakho bathi hayi usho ukuthi ufundiswa kanje number 2 iflag oyiphetheyo uphethe iflag yebandla lakho kule ndawo kuyo uyi-representative wena uyi-ambassador yebandla kuthiwa kusho ukuthi phaqhamuka khona kwenziwa kanje number 3 uphethe iflag yasezulwini kaJesu yonke into oyenzayo akuthuzi bani abantu abasindisiweyo benza kanje into ezosincedinye ke sihlale nemfundisweni uziyeke izambulo ezazipha iTV ziyeke zona kumele zibe khona lixesha lazo ngoba zona zizohlola ukuthi bakhona nyani nabemfihlo bakhona nyani na abayidlileyo imfundiso ephilileyo kodwa mawungayidlanga uzoshiya khona la uye khona sibe sesimanga xa ngizohlala phansi omnye umprofeti ngapha ukuthi emthatha ushumayela eradioweni xa igqiba ukushumayela athi ndizocela bonke abantu abazofona abacela ukukhulekelwa umuntu asho ukuthi uqhamuka kweliphi bandla hayi sange ndikholelwe qoma ngangeke ngithatha into ndigqogqa phezulu endlebeni yo bewabiza amabandla abazalwane bawo into le ndiyivayo apha abazalwane abasuka kulamabandla bafone eradioweni bayocela imikhuleko kulomprofeti uyazi wathini ekugcineni mezovala uhlelo wathi ya kade ningishaya befundisi kodwa abantu benu bacela umkhuleko kumi
into yami ngiyayishaya kodwa isiza abazalwane bethu. Hayi ndaqonda ukuthi hayi babhisho bashaya own goal ityiwe team. Bashaye phakathi own goal. Ityiwe. Kodwa mabona mina ungazama uthini ityiwe qha. Shaye ngo-10-0. Bazalwane, ngehlala nje emfundisweni. Yezwi likaThixo. Singanyakazi. Nikhona abathandekayo. Uyabona masike sahlala. Ufuna uthatha nje lento prophetical. Masike sahlala. Abantu bazoshiya amaholo akhiwe ngamaglass bazobhuquza la itendeni. Bethi hayi asinandaba namaholo amahle kodwa nje sifuna uNkulunkulu qhina qha. Ayihlala lemfundisweni bathandekayo. Nansi into edingekayo. Sikhulu zami. Haleluya kwindawo uThixo asibeke kuzo. Noma ulikhokhela ibandla ukhokhela abantu abawu50 ume nje emfundisweni. Uthixo uzokwenzela umsa. Kuthi hayi bona abawu50 kodwa uThixo phaya mningi. Asiya abantu abawu5000 azebandleni lakho nabantu abawu50. Ngoba lixesha likaThixo uthi babavula amehlo abantu bayabona. Kodwa thina asiboni. Sihlale imfundisweni bathandekayo. Uthixo asincede ngegama likaYesu. Singanyakazi kuyo. Noma lexesha ngathi siyashaywa, hayi ashaywa siyakhiwa. Nekhona abangcwele. Siyalungiswa. Uyabona phela mangabe kubazwa itafile kuyasetshenzwa. Kodwa mase inhle ihleli kanje akuphinde kube khona umuntu okhumbulayo ukuthi kuyabazwa. Kodwa mayibazwa akubi mnandi. Amen. Ake nje sivumele nje uThixo asizale ngemfundiso bathandekayo ephilileyo. Uthe bese singasuka le mthatha sizapha. Kanti ayiphilanga lento. Nikhona bathandekayo? Ungayiboni wena, iboni wesithi sisuka le. Amen. Ake sihlaleni emfundisweni bathandekayo. Ake sihlaleni emfundisweni. Nikhona abangcwele. Sihlale nje emfundisweni kaKristu. Ke siziyeke ezinye izinto eziphucuzekileyo, ke siziyeke zonke ezinye izinto ezi. Sike sihlale nje kuKristu. Weneliswe nje nguye. Amen. Amen. Ngedahlwa enye into bathandekayo. Kuye kwakhona isikhathi eBhayibhelini apho ke kwadominate khona abaprofeti bamanga. Amen. Waze wakhala umprofeti kaThixo wathi hayi uJezebel ubaqedile. Kwathi hayi bakhona. Abakhona abambalwa. uThixo asifihlele bona. Lixesha labaprofeti bakaThixo bemisibindi. Uma profeti kaThixo ukhonza abantu abahlanu. Apha next door ena 3 months abantu abawu5000. Ume uthi kwaba bahlanu sizoba netarget yokuthi at least ngeveki ndizale noma babili. Ngeveki ndizale noma babili. Ngeveki ndizale ngoba kuseza ixesha. Ithi incwadi yeBhayibheli kuseza ixesha apho kuzovela khona umahluko. Amen. Kube kuhlolwa ifoundation ukuthi kwakhelwe phezulu kwantoni. MC yabonga egameni likaYesu. Linamandla baba izwi lakho ekseni. Sibonga ukuthi moya engcwele emnini mandla wonke. uNkulunkulu nomusa umprofeti wakho inceku yakho. Seyikhulumile uNkulunkulu namandla.